As a Cameroonian who has left the country for almost 30 years, I would like to ask you how Cameroonians can link themselves in order to make an impact in Cameroon. One thing that I've observed is that there is a lot of multi-track conversations amongst Cameroonians on different tracks. And I think what we're all looking for is to encourage conversations that can allow different groups to share their experiences more broadly around a national vision and the issues that pertain to the nation state of Cameroon. In as much as we're communicating amongst ourselves within the groups that we're most comfortable with, we need to reach out and look for ways to ignite a new level of communication amongst Cameroonians as a whole. Au regard de votre intervention, pensez-vous que le Cameroun peut définitivement sortir de la position actuelle au regard de ce que nous avons parlé tantôt? J'ai parlé de cette pendule qui évolue. La notion du pendule, c'est que ça va dans les deux sens. Effectivement, il y a des moments où il y avait vraiment de l'espoir. Par exemple, entre 90 et 94, l'Afrique a connu beaucoup de transitions démocratiques. Et il y a eu beaucoup de régimes militaires qui sont tombés ou qui ont quitté le pouvoir. Et il y a eu l'élection de Nelson Mandela et c'était le moment d'effervescence parce que tout le monde espérait que d'ici peu, la notion de coup d'État, la notion de constitution modifiée, tout ça serait derrière nous. Mais à partir de 1994, par exemple, il y a eu le génocide au Rwanda, la guerre en République démocratique du Congo, et on a commencé à reculer, en quelque sorte. J'ai parlé des pays qui étaient en conflit, mais qui ont réussi à résoudre leur conflit. J'ai parlé de l'Angola, de Mozambique, de la Sierra Leone, du Libéria. Donc j'ai cité les cas de succès. Mais j'ai aussi dit qu'il faut reconnaître l'évidence qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des conflits en Afrique, il y a encore des Africains qui tirent sur d'autres Africains, il y a encore des cas du Darfour et de la Somalie, qui sont des conflits qui restent encore à régler. J'ai essayé, autant que peut se faire, de peindre un tableau assez équilibré, à mon avis, qui démontre les cas où nous avons eu des cas de succès. J'ai parlé des alternances par la voie des unes, mais qu'il faut reconnaître, qui reconnaissent également qu'il y a encore du travail à faire. Voudriez-vous aujourd'hui inviter la diaspora camerounaise à contribuer à l'essor du Cameroun? Je ne voudrais pas imaginer que je sois celui qui invite la diaspora à faire une contribution. Parce que j'estime que la diaspora déjà fait sa contribution. Ce que j'aimerais voir, c'est une contribution beaucoup plus consistante, beaucoup plus canalisée. Et une contribution qui est acceptée et reconnue aussi par la patrie. Parce que cela ira dans le sens de renforcer les conversations et la complicité même entre la diaspora et notre propre pays. Parce que ce serait la meilleure façon de fructifier cette contribution. Parce que chacun parmi nous, quand on parle de cette somme importante, c'est la somme que chacun parmi nous envoie aux parents pour envoyer un enfant à l'école, pour que maman parte à l'hôpital, pour construire une maison au village. Effectivement, lorsqu'on fait le total de toutes ces sommes, ça donne un montant significatif. Mais est-ce qu'on peut identifier un projet de développement qui a été initié par la diaspora jusqu'à sa finition, en quelque sorte? C'est ça, justement, dont je constate que la contribution se fait. Je voudrais qu'elle se fasse davantage, mais qu'elle se fait aussi de façon beaucoup plus conséquente et de façon à être reconnue par la patrie pour que la diaspora se sente motivée pour faire davantage. On my bilingualism as a marketplace product, I believe at launching at some point in the not too distant future an initiative that could allow Cameroon to train and send Francophones
to teach French in English-speaking countries, such as Nigeria and Ghana and Sierra Leone, and you name it, while sending Anglophones to do same in French-speaking countries, many of which surround us. So when can what you are saying in your presentation really happen? I sincerely believe that Cameroon has got what it takes to turn around the situation in our country in so many ways. Cameroon is in a unique position on that African continent. We're the only, besides Mauritius, which is an island country, we're the only truly bilingual country on the African continent. We have right there at our fingertips an asset which we could leverage and which could help us deal with our unemployment situation in Cameroon. It would help us generate a very heightened level of diplomatic relations with other countries. And it would help render a service to this continent, which needs so much, and which is spending a lot of its wealth paying for external expertise coming from outside of the continent, at the same time as we have millions of Africans looking for work. It just looks like it's there. It could happen. And that's why I keep pushing on the diaspora to say, even if we feel like we're banging our heads, sometimes because you're a little removed from the intensity of the daily survivals, you know, the daily battles on the country, sometimes you may have ideas which others may not see because they're right in the trenches on a daily basis. Unfortunately, even in some circles, we've transformed this wonderful opportunity into a wage between us, where we've politicized language, and where, to some extent, some of our Francophone brothers thought that to learn English was to subject yourself to Anglophones, that you were going to be seen as an Anglo-Saxon because you were learning English. And some of our Anglophone brothers dismiss French, and why should I learn French when I ought to stick to my Anglo-Saxon tradition? And so we've turned what is an advantage. In some cases, we've run the risk of turning what should be an advantage into something that divides us, whereas we ought to be leveraging it and exporting it as a commodity for the betterment of our continent and our country. But rest assured that it's an initiative that I will keep pushing in my own way, and if I had the opportunity to expose it first, you know, to our own country, and to put in place a mechanism that can make that happen, and pitch the idea and sell it to other African leaders, I know there will be more than, a number of them will be more than willing to capture that kind of opportunity. It's something that I think we should hold dearly to, and whether it's tomorrow, in the next 5, 10 years, we should try to make it happen.